尊敬的韩正副总理， Vice 尊敬 Premier 的 Han 蔡 Zheng, 奇书记， Secretary 尊 Cai 敬的 Qi, 各国领导人、各 leaders 国 of 际组织负 participating 责人 countries and 和 heads of 代表团 international 团长、 organizations, 各位嘉宾 heads of、女士 delegation, 们、先生 distinguished 们、 guests, 朋友们， ladies and gentlemen, 欢迎 friends. 出席2020年 Welcome to the 中国 Global 国际 Trading 服务 Services 贸易 Summit 交易会 of the 全球服 2020务贸易 China 峰会。 International Fair for 我 Trading 代表组委 Services, 会 CIFTIS, 向支 on 持 behalf 和 of the 参与 organizing 服务贸易 committee, 交 I 易会 wish 的 to thank 各国政府、 governments of 国际组 participating 织、 countries, 各界朋友 international 和全体工作人员 organizations, and all our 表 friends 示 and staff 衷心 for 的 their 感谢 support and， 向各位 participation. 嘉宾 A warm 表示 welcome 诚挚的 to 欢 you 迎。 all. 本届交易会是 CIFTIS 新冠肺炎疫情 is 发生以来， China's 中国举办的 first major 首届 international 线上 trade 线 event 下 since the 相结 start 合 of 的 COVID-19, 重大国际 featuring 经贸活 both 动。 online and offline 中国政府 participation. 高度重视 The 本届交 Chinese 易会。 government attaches 中华 great 人民共和国 importance 主 to the 席习 event. 近平将 President 发表 Xi Jinping 重 will 要 deliver an 视频讲话 important。video remarks, 国务院副总理 and 韩正 Vice 莅临 Premier 会场， Han Zheng is with us 出 here 席今天 tonight. 峰会，并将 We're also 发表致 joined 辞的 by world 还有 leaders who will 阿 address 根廷 today's 总统 summit. 费尔 They 南德 are 斯、 President 泰国 Fernandez 总 of 理巴育、 Argentina, 韩国 Prime 副 Minister 总理 Bayu of 洪南 Thailand, 基、 Deputy 世界 Prime 卫生组 Minister 织 Hom 总干事 Nam-ki of the 谭德 Republic 赛、 of Korea, 联合国 Director 贸易 General 和发 Dr. 展 Tedros 会 of 议 the 秘书长 WHO, 基图 Secretary 一、 General Kitui 世界 of 贸易组织 UNCTAD, 副总干 and 事易肖 Deputy 准， Director General Yi 多个 Xiaojun 国 of the 家主 WTO. 管贸易事务的部长、 The 经 leading 济合作 officials and 与发 trade 展组织 ministers 等国际机构 of 的负责 OECD 人， and other 有关 international 跨国公 organizations 司和 and 商 leading 协会 officials 代表 of 也出席了 multinationals 今 and 天 trade 的峰会。 associations are also joining us tonight. 作为全球服务贸易领域 As 规 the 模最大 world's 的综合性 largest 展会， comprehensive 本届 fair 交 for 易会 services 整 trade, 合了北 CIFTIS 京国际文化 brings 产业博 together 览会、 exhibition 旅游 resources 博览会、 of the Beijing 金融博览 International 会、 Cultural 冬 Industry 季运 Expo, 动博览会 Tourism 等多 Expo, 个展会资源， Finance Expo, and 新 Winter 设了 Sports 公共 Expo. 卫生防疫专 This 区， year's CIFTIS 安 has 排了 one 一个 special 综合展 section for 和 public 8个 health and 专题展， COVID-19 containment, 148 one 个国家 comprehensive 和地区 exhibition, 的 and 8 1.8 special 万家企业和 exhibitions. 机构，10万人报名参展 About 参会。 100,000 guests 希望 of 大家充分利 18,000 用 companies 这一 from 国际平台， 148 countries 积 and 极交流 regions 沟 have 通， registered for the 充 event. 分凝聚 I 共 hope 识， that 努 through 力 this 达成 platform, you will 更 share 多合作 insights, 成果， engage in 为推 productive 动 cooperation, 全球服务 and 贸易 contribute 做 to 出 the 积极 development 的贡献。 of global trading services. 现在，让我们以热 Now, 烈的掌 please join 声， me in a warm 有 round 请 of 中华 applause 人民 for 共 the 和国 video 主 remarks 席 of 习近平阁 President 下 Xi Jinping 发 of 表 the 视 People's 频致 Republic 辞。 of China.尊敬的各国领导人， Your 尊 Excellencies, 敬的各 leaders of 位国 participating 际组织 countries, 的负责人， Your Excellencies, 尊 heads of 敬的 international 各代表团 organizations, 团长， Your Excellencies, heads of 各位来 delegation, 宾，女士 distinguished 们、先生 guests, 们、朋友 ladies 们， and gentlemen, 大 friends, 家好！ good evening. 值此2020年中国 As 国 the 际 2020服务贸易 China 交易会举 International 行 Fair 之际 for，Trading Services 我谨代 opens, 表中国政府和中 I 国 wish 人 to 民， extend, 并以我 on 个 behalf 人 of the 的名 government 义， and people of 对 China 参与 and 本 in my 次 own name, 大会 a 的 hearty welcome 线 to all 上、 the guests 线下 attending 所 in 有嘉 person 宾， or via 表 the 示热 internet. 烈的欢迎。对世界各地 To the 的 many 新老朋友 old and 们， new friends from across 表 the 示 world, 诚挚 I 的 give you 问 my 候 warmest 和 greetings 美好的 and 祝愿 best。wishes. 在过去的几个月里啊，中国人民同 Over the past few 各国 months, 人民一道， the people of 相互 China 支持、 and 相 other 互帮助， countries have 共同 supported and 为 helped each 抗 other 击新冠疫 in a 情、 tenacious fight against 应对疫 COVID-19 情带来 and the 的 global 全球 challenges 性 that 挑 have 战 come with it. 做出了艰苦努力。当前， Today, 全球范围 with 疫情 COVID-19 尚未 yet 得到 to be 全面 brought 控 under 制， full control 各 at 国 the 都 global 面临 level, 着抗疫情、 all countries 稳经 face the 济、 formidable task 保民生 to 的 defeat the virus, 艰巨任务。 stabilize the economy, and 在 protect 这一背景 livelihoods. 下， It is against such a 中国 backdrop 克 that 服 China 重重困 decided 难， to hold this 举办 important 这样一 international trade 场 event 重大 despite 国 many 际 difficulties 经 in 贸活动， preparation. 就是要同大家携手努 It 力， shows China's 共克时 willingness 艰，
to join 共 hands with all 同 of 促 you 进 in 全 this 球服 trying 务贸易 time 发展繁 and 荣， work together to 推动 enable global 世界 trade 经 in 济 services to 尽快 thrive 复苏。 and the world economy to recover at an early date. 中国国际服务贸易交易会是 CIFTIS 专门 is 为 a large 服务贸易 exhibition 搭建的 and 国际 trading 性 platform 国家级 dedicated to trade 综 in 合性的 services. 大 This 规模展会 comprehensive 和交易 state-level 平台， event with a global reach 自 has 2012 already 年起 been 已 held 举 6办6届。 times since 2012. 本届中国国际服务贸易交易 We 会 hope that this year's 以 CIFTIS, 全球服 held 务 under the theme of 互惠 global 共享为主 services, 题， shared prosperity, 希望以此为 will 契 present 机 an，opportunity 搭建起 and 平 serve 台和 as a 桥梁 platform，and a bridge 让 for 各国 people 人 from 民 across the world 充分展 to 示 fully showcase 服 the 务 new 贸易领 progress 域 and 新发 breakthroughs 展、新 in 突破， services trade, 共同享受 and share in the 人 new 类社会发展 technologies 进 and 步、 benefits of 新技 human 术、 progress. 新成果。我们期待与会的嘉 We hope 宾深入 That 交 through 流， in-depth exchanges and 加强 closer 合作， cooperation, 为深化服务贸易 delegates 和投资 participating 合 in the 作， event 增 could 强经济社 contribute 会发展 your 活力， wisdom and energy 贡献智慧 to 和 deepening 力量。 cooperation on trade and investment in services 女 and 士们、先生 invigorating 们、朋友们 economic，and social development. 当今世界正在经 Ladies and 历百 gentlemen, 年未有之 friends, 大变局。 Our world is going through 新冠 profound 肺炎疫 changes 情 unseen in 全 a 球 century, 大流行， and the 使 COVID-19这个大 pandemic 变局 is accelerating 加 such 速变 changes. 化。经济全球化遭 Economic 遇逆流， globalization 保 has 护 run up 主义、 against 单边主义 headwinds. 上升， Protectionism 世 and 界经济 unilateralism 低迷， are on the rise. 国 The 际 world 贸易和 economy 投 is 资 in the 大 doldrums, 幅萎缩， and international 给 trade and 人类生 investment 产生 have 活 slumped. 带来前所未有 Such 的 are the 挑战。 unprecedented challenges 考验。 and tests in the work and life of mankind. 同时，我们要看到， That 近 said, 年来 let us not 新 forget 一轮科技革命 that a new 和 round 产 of 业变革 technological and industrial 孕育兴 revolution 起， in recent years 带动了 has 数 spurred 字 a 技术， boom in 强 digital 势崛起， technologies. 促进了产业 It 深度 deepened 融合， the integration of 引领了 industries 服务 and allowed the 经济 service 蓬 economy 勃发 to 展。 flourish. 这次疫情全球大流行期 During 间， this pandemic, 远程医疗、 certain 在线 services 教育、 have been widely 共 used. 享平台、 Telemedicine, 协同办 e-learning, 公、 sharing 跨境 platforms, 电商等服务 collaboration 广泛 systems, 应用， and cross-border 对 e-commerce, 促进 to name just a 各 few. 国经济稳定、 They have 推 played an 动 important part 国际 in 抗疫合 ensuring 作 economic stability 发 in 挥了 individual 重要 countries 作用。 and promoting international 放眼 cooperation 未来， against COVID-19. 服务业开放 Going 合作 forward, 正日 open 益成 cooperation 为 in the 推动 services 发展 sector 的。 will become 重要 an 力量。 increasingly important driver for development. 借此机会，我愿提出 Here, 3 I would 点 like to take this 倡议。 opportunity to share with you the following 3 thoughts and suggestions. 第一，共同 First, 营造 Let 开 us 放 work 包容 together 的 to 合 foster 作 an 环 open 境。 and inclusive environment for cooperation. 纵观人类社会发展史 A，review 世 of 界经 human 济 history shows 开放则兴， that the world economy 封闭 thrives in 则衰。 openness and withers in 服务 seclusion. 业因其独特的轻 The 资 services 产、 sector 软 is 要素等 unique 特 as it 点， is asset-light 更加需要 but 开 heavy 放 in、soft 透 factors 明 of、production. 包容、 As 非 such, it 歧视 requires 的 more than other 行业 sectors 发 an 展生 open, 态， transparent, inclusive, and 更加需要各 non-discriminatory 国努力 environment for 减少 businesses to grow. 制约要素 It 流动 calls 的 for the concerted 边 efforts 境 of 上 all countries 和 to 边境 reduce 后壁 border 垒， and behind-the-border 推动 barriers, 跨境 constraining 互联 the 互 flow 通。 of production factors, and promote 中国 cross-border 将 connectivity. 坚定不移扩大对外开 China 放， will remain steadfast in 建立 opening 健 up 全 wider to the 跨 world. 境服务贸易负 We will 面清 continue 单 to 管 work 理 on 制 a 度， negative list system 推 for 进 managing 服务贸易 cross-border 创新 services 发展 trade. 试点， We will develop 开放 open 平台建 platforms 设， for the pilot program of 继续放 innovative 宽 development 服 of 务 the 业 services 市场 sector. 准入， We will further 主 ease 动 market 扩大 access for the 优 services 质服务 sector 进口。 and will take greater initiative to 中国 increase 将积极 imports 顺 of 应服务 quality 贸易发 services. 展实际需要，推动 To meet 多 the actual 边、 needs for 区 growing 域 trade 等 in 层面 services, 服务规则协 China 调， will promote 不 greater 断完 harmonization 善 of rules 全 for 球 the 经济治 services 理， sector at the 促进 multilateral and 世 regional 界 levels, 经济 and 包 work for 容性 continued 增长。 improvement in global economic governance and more inclusive 第二， growth of the world economy. 共同激活创 Second, 新引领的 let us work 合 together 作 to 的动力。 unleash the power of 我们 innovation 要 in 顺 driving 应数字 cooperation 化 forward.
网络化、 We need to 智能化 adapt 发 the 展趋 trend 势， toward digital-driven, 共同致力于 internet-based 消 and 除 smart growth. 数字鸿沟， Jointly eliminate the 助推 digital divide 服务贸易 and 数字 advance 化进程。 digitalization of trade in services. 中国将拓展特色服务出口基地， China will continue to 发 build 展服 bases 务 for 贸易 featured 新业态 services 新模 export 式。 and develop new business forms and models in 中国 services 愿同 trade. 各国一道，加强 China 宏 will 观 work with 政 other 策协调， countries to enhance macro 加 policy 快数字领 coordination, 域， accelerate 合作。 international cooperation in the 加 digital 大 sector, 知识产权保护， step up intellectual 积极 property 促进 protection, 数字经济， and facilitate 共 the 享经 vibrant 济的 growth 蓬勃 of 发 the 展， digital economy 推动 and 世 sharing 界 the 经济 economy. 不断 Such 的 efforts 焕 will 发生 generate 机活力。 renewed dynamism for the world economy. 第三， Third, 共同开创互利共 let 赢 us work 的 together to 合作 promote 局面。 mutually beneficial cooperation. 经济全球化背景下， In this age of 各国 economic 经济彼 globalization, 此依存， countries share 利益交 economic 融前所未 interdependency 有， and intertwined 以诚相 interests 待， like never before. 普惠共享是 To 根 treat 本 each 之 other 计。 with sincerity and 各 pursue 国要 shared 加强服 benefits 务贸易发展 holds the 对 key 接， to state-to-state 创新 relations in 合作 today's 方式 world.，深化合作 Countries 领 need to 域， forge greater 积 synergy 极 in growing 寻 their 求 trading 发 services, 展利益 seek 最 new 大 ways and 公 more 约数， areas of 不断 cooperation, 地做大 and look for the 蛋 widest 糕。 possible converging interests in development, 中国 so 将 as to 充 make 分 the 利用 pie bigger and bigger. 中国国际服务贸易交易会、 China will make full use 中国 of 国际进 CIFTIS 口博 and 览 other 会等各类 platforms, 平台， such as the China 推动开 International 展 Import 政策 Expo, 和 to 经验 promote 交流， policy exchange 建立和 and 培育 experience 政府 sharing, 间、国际组 and 织、 foster diverse partnerships 商协会 with foreign governments, international 及 organizations, 企业间 business associations, and 多样化 enterprises. 伙伴关系， China 支持组建 supports the establishment 全 of a 球 global 服务贸易 alliance 联 for 盟， trade in services. 不断形成更多务实合作成 We 果 hope，to see more fruits 使 from our 各 practical 国人民 cooperation so that people in different 共享 countries will all 服务贸易 benefit 增 from 长 a 的成 growing 果。 trade in services. 女士们、先生们、朋友们， Ladies and gentlemen, 为更好 friends, 发挥北京在 to better 中 leverage 国 Beijing's 服 role 务业开 in 放中的引 spearheading 领 the 作 opening 用， up of China's 我们 services 将支 sector, 持北京打 we will 造 support the 国家服 municipality 务业 in developing 扩 a 大开 national 放综 integrated 合示范区， demonstration zone for greater 加 openness 大 in the 先行 services 先试 sector. 力度， It will 探索 enable 更多 Beijing to take 可 bigger, 复制、 bolder steps 可 as a 推广经 trailblazer 验， and gain more experience that will be 设立以 replicable and 科技创 scalable. 新、 We 服务 will 业 also 开 support 放、 Beijing in setting 数 up 字 a 经 pilot 济为 free 主要 trade 特 zone 征的 characterizing 自由 scientific 贸易 and 试验区， technological innovation, 构建 opening up of the 新 services 经济 sector and 协 digital 同发 economy. 展的 It 高 will 水 serve as a 平开 platform 放 of 平 high 台， standard opening up 带 for 动 the 形成 coordinated development 更 of 高 the 层次 Beijing-Tianjin 改革 Hebei 开放 region, 新格局。 and open up new horizons for reform and opening up 女士们、 at 先 a 生 higher 们、朋 level. 友们，突如其来的新冠肺炎疫情， The sudden attack of 在一段时 COVID-19间内 may have 阻 prevented 隔了 us 我们 from 的相聚， meeting face to 但 face, 阻隔不了 but 服务 it 贸易 cannot 发展的 block 脚 the 步， growth of trade in services, 阻断不了我们携手共进、 nor will it 合作 affect 共赢的 our 信心和 confidence 行 and 动， action as we pursue 让我们 shared 齐心 progress 协力， and mutually 携 beneficial 手前 cooperation. 行，以 Let us 坚 pull 定的 together 步 and 伐， strengthen our 走 resolve 出人类 to 历史 get 上 over 这段 this 艰 difficult 难时 period 期 for，mankind. 共同迎接 Let 世 us 界 move to 更加 embrace 美 a 好 better 的未 tomorrow 来。 for the world. 最后， To 预 conclude, 祝会议 I 取 wish 得圆 CIFTIS 满 a 成 great 功。 success. 谢谢大家。 Thank you. I wish to thank President Xi Jinping for his important address. In his address, President Xi highlighted the importance of hosting this CIFTIS under the current circumstances. He proposed fostering an open and inclusive environment for cooperation, unleashing the power of innovation in driving cooperation forward,
and 宣布 promoting 了 mutually 支持北 beneficial 京打 cooperation. 造国 He 家服 also 务业扩大 announced 开放 new 综 opening 合 up 示范区， measures, 设立 including supporting 以科技 Beijing 创新、 municipality 服 in 务业开 developing 放、 a 数字经济 national 为主 integrated 要特征的 demonstration zone 自由贸 for 易实验 greater 区 openness in 等 the services 新的开 sector 放举 and 措， supporting Beijing 必 in 将对 setting up 促 a 进 pilot 全 free 球 trade zone 服务业开放 characterizing 合作 scientific 发挥 and 重 technological 要的促 innovation, 进作 opening 用， up of the services 产生 sector and digital 重大 economy 和深远的 that 影 will 响。 play an important role in boosting 现 openness 在 and 请 cooperation 外 of the 方嘉 global 宾致 services 辞。 sector 首先 and have 请 major and 阿根廷总 long-lasting 统费尔南 implications. 德斯阁 Now 下、 I'll invite 泰 His 国总理 Excellency 巴育阁下、 President of 韩国 Argentina 副总理 Alberto 洪南基先生 Fernandez 分别致辞。 His Excellency President of Thailand and Deputy Prime Minister of ROK to deliver video addresses. "感谢胡春华副总理。首先，有请阿根廷总统费尔南德斯阁下致辞。 On behalf of Argentina, I wish to send best wishes to the brotherly President Xi Jinping and the Chinese people. China and Argentina are far apart, but our hearts and minds are with each other at this difficult time. It is a great pleasure to address the opening ceremony of the China International Fair for Trade and Services, CIFTIS, in Beijing. Argentina businesses are taking part both in person and via the internet. I wish to congratulate you on the excellent arrangements and successful opening of CIFTIS. Now, all industries are interlinked by knowledge and know-how, and the lines between agriculture, industry, and services are blurring. It is knowledge that connects them all and boosts productivity throughout the entire process. Knowledge services have covered a whole host of areas from agriculture to traditional industries, software development to health, education, and programming in the logistics sector. Argentina is proud to attend this year's CIFTIS and send its best technology businesses to take part. They are champions in the digital economy, aerospace, satellite, software, logistics, tourism, e-commerce, and fintech platforms. The services sector is taking an increasingly bigger share in the Argentine economy and has become a new synonym to national development. The reason behind is that high value-added knowledge services can have a multiplying effect in boosting employment throughout society. I've been always a champion and pioneer of knowledge-based services. Early this century, when I was chief of the cabinet ministers, Argentina introduced a law on promoting the development of software. It has been catalytic to the software sector in my country, driving rapid growth in research and development, employment, export, and industrial scale. Now, Argentina is the second largest exporter of knowledge-based services in Latin America. Our sound broadband network offers strong underpinning for these services. Actually, among the 21 unicorn companies in Latin America, 5 are from Argentina. We hope to continue to deepen relations with China. For the post-COVID recovery and development, we may consider integrating our information system and share best practices. This platform of cooperation can help to boost the development of sectors in our respective countries. For instance, Argentine satellite logic company, Satellogic, has been applying Chinese services to launch an independently developed satellite that can send back real-time meteorological images. And Henan province in China bought the satellite services from Satellogic and used that as a basis for meteorological services. Cooperation between our two countries not only helps the companies, but also brings benefits to the people on both sides. High-tech companies don't come out of thin air.
está A fertile impulsada, se ground incentivada with strong desde el governmental gobierno support nacional. is En essential. el caso argentino, el logro Argentina's en la tech consolidación de las companies empresas have been tecnológicas benefiting responde al from marco a legal de legal promoción framework that de las economías del conocimiento incentivizes que está knowledge reimpulsando economy. nuestro My gobierno government con el is now objeto de working apoyar la hard to actividad push for emprendedora relevant en el legislation país to roll y su out more expansión supporting and internacional favorable policies, con help our incentivos y businesses beneficios consolidate the para las domestic empresas del market sector. and explore international La nueva ones. ley que estamos discutiendo Now actualmente Argentina is busca discussing a impulsar bill a subsectores which aims to estratégicos spur the growth para el of desarrollo de nuestra strategically economía. important industries Industria del such as software software, y servicios information informáticos, services, producción audiovisual, audio and video biotecnología, making, biología, bioscience and servicios technology, geológicos y prospección, geological services and nanotecnología y exploration, nanociencia, nanoscience and industria technology, aeroespacial aerospace y and satelital aviation e and ingeniería nuclear nuclear. industry. Y también potenciar especialmente We a las will give pequeñas y medianas special support empresas to small para que and los medium-sized servicios companies, de conocimiento se drive the expandan, growth of knowledge-based expandan su services, alcance con más and oportunidades work para todos. to bring more opportunities Aspiramos a to que la everyone. Argentina sea We un hope to país see no solo Argentina exportador de datos, exporting not sino un only productor de data, datos con alto valor agregado. but also Tenemos producing casi 40 high polos value-added de data. producción de software We have nearly ubicados a lo 40 largo y ancho software del development país que zones all generan over the empleo country. de They calidad have created con good salarios jobs, 25% más altos and the que el promedio. average wage there is Permítame referirme a las 25% condiciones above favorables para que average. Argentina se Argentina also transforme has en una many strengths plataforma that de underpin exportación de more servicios. export of our services. Madurez First, de una importante fracción del sector we have por una well-developed política de services Estado companies iniciada en el año because 2004 con la promoción since de the la ley de la industria del enforcement software. of the law on promoting Gran the development extensión of de banda software in ancha, más del 2004, 75% developing de services la has become a población national y un policy of entorno Argentina. normativo adecuado Second, para our ampliar esta vast broadband cobertura. network covers Zona over horaria 75% of the conveniente, national population, incentivos and sectoriales, with good industrial recursos rules humanos and norms, reconocidos this globalmente, percentage will rise further. costos Third, competitivos. we also have the La advantage of time participación en zone, esta feria pro-services es prueba policies, del world-class compromiso de mi talents, and gobierno competitive con el cost. sector y con la Argentina's convicción de representation la at this importancia de la CIFTIS economía del demonstrates our government's conocimiento emphasis on como services. We're multiplicador para el confident of the role of bienestar para knowledge nuestras economy in economías. boosting economic growth. Contamos con la República In Popular trade in China services, como China factor is de not demanda only y on the demand motorización side, de este but importante also a segmento del propeller. comercio. Agradezco nuevamente I wish to la once invitación del again presidente thank President Xi. Xi Jinping for his Reitero mi kind compromiso con el invitation. desarrollo I will integral work for the further de todo growth el of potencial de China-Argentina nuestra ties relación and y unleash deseo a its full expositores y potential. visitantes To conclude, I presenciales y virtuales hope all una of buena you, feria. online or Muchas offline, will gracias. find your participation worthwhile and rewarding. Thank you.感谢费尔南德斯阁下的致辞。下面，让我们欢迎泰国总理巴育阁下致辞。ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท่านรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน Your จากประเทศ Excellency ต่าง Vice Premier Han ๆแขก Zheng, Your ผู้มีเกียรติทุก Excellency ท่าน Vice Premier Hu นี่ฮาว Chunhua, the ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง representatives from ที่รับเชิญ governments and ให้กล่าว business สุนทรพจน์ community, ผ่าน distinguished คลิปวิดิทัศ guests. น์ในงาน Global Trade It is my in great honor Services to send Summit this video ในวันนี้ message to และ the ขอถือโอกา Global สนี้แสด Trading งความยินดี Services Summit และชื่นช of ม the ความ China สำเร็จ International ของ Fair for จีน Trading ที่รับมือ Services, วิกฤตการณ์ CIFTIS. โควิด First, let me -19 ได้อย่าง extend มี my ป warm ระสิทธิภาพยิ่ง congratulations for China จนสามารถ for เป็นเจ้าภาพ effectively จัดงาน controlling China COVID-19 International Fair and successfully for holding Trade this in summit. Services หรือ CIFTIS ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงถึงบทบาทอันแข็งขันของจีนที่จะร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ CIFTIS ในการฟื้น shows ฟูเศรษฐ China's กิจโลก commitment to และการ strengthening ให้ความสำ international คัญกับ cooperation, ระบบการค้าพ promoting หุ world ภาคี economic และ recovery, ห่วงโซ่อุปสง upholding ค์อุป the ทาน multilateral trading โดยไทย system, มีความยิน and ดี ensuring และพร้อ stable มที่จะ global มีส่วน demand ร่ว and ม supply ใน chains. ความพยายามครั้ง Thailand นี้ของ highly จีน appreciates และ this ประ and ชา looks คมระหว่าง forward ประเทศ to stepping up ตาม relevant ที่ผมและท่าน cooperation with ประธานา China ธิบ and ดี other สีจิ้นผิง countries. ได้เห็นพ้องกัน This is ใน also การหารือ an ทางโทร important ศัพท์ เมื่อ understanding วันที่ reached 14 between กรกฎา President คม Xi ที่ and ผ่าน I มา in our phone การจัดงานใน conversation วันนี้ on July the ยังแสดงให้ 14th. เห็นถึงความก้าวหน้า CIFTIS ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซึ่
ซึ่งทำให้สามารถจัดงานแสดงสินค้านานาชาติขนาดใหญ่ is a major ที่ผสมผสา international นทั้ง economic รู and ปแบบ trade ดั้ง fair. เดิม It และออนไลน์ได้อย่างลง represents ตัว technological โดยการค้า advances ขายในลักษณะนี้จะเป็นแนวโน้มสำคัญของโลก and หลัง an วิกฤตการ important โควิด trend in economic -19 หลายปีที่ exchanges ผ่าน and มานั้น trade in a การค้าในภาคบริ post-COVID-19 การ era. ได้ท In วีความ recent สำคัญ years, ขึ้นอย่าง trading ต่อเนื่อง services ทั้งในระดับ has ประเท become ศภูมิ increasingly ภาคและ important โลก in the trade หรื of อกล่าวอีกใน countries, หนึ่ง regions, and เนื่ the องจาก world การ as a ค้า whole. ภาคบริการสามารถก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากกว่า Compared การ with ค้าด้านเกษตร agriculture and หรืออุ industry, ตสาหกรรม trading โดย services หลาย can ประเทศ create more ได้ values. กำหนดให้การส่ง Many ออกภาค countries บริ have การ identified เป็นยุท trading ธศาสตร์ของ services ประเทศ as an และ integral ได้ผลัก part ดัน of ให้ their มีกฎระเบียบ national ด้าน development การค้า strategy ภาคบริ and การ improved ที่ชัด laws and เจนเพื่อเก็บ regulations เกี่ยวผลประโยชน์ จากการขยาย so ตัว as และการเชื่อ to มโยงกัน benefit ระหว่างป from ระเท the ศ growing ของ and ธุรกิจบริการ interconnected global trade CIFTIS ในปี in นี้ services. จึงเป็นเวทีสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น CIFTIS ผู้กำหนดนโย will บาย present ผู้ an ประกอบธุร important กิจข้ามชาติ platform for และนัก government ลงทุนระหว่างประเทศ representatives, ทั้งของ businessmen, จีน and และต่าง investors ประเท to ศ discuss ได้มารวมกัน cooperation เพื่อหา and รือ development. และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาด้านการค้าภาคบริการของภูมิภาคและของโลกในช่วงเวลาแห่งความท้าทายในโลกปัจจุบันนี้ So as ด้วย to เหตุนี้ address the new ประเทศไทย challenges จึ faced งได้ by เข้า the ร่วมงาน world CIFTIS economy, มาอย่างต่อเนื่อง Thailand has และผม also ก็ยินดี taken an ที่ปี active นี้ part. มีบริษัท I'm ชั้น truly นำของ happy ไท to ย see หลายราย that รวมทั้ง the หอ Thai การค้าไทย Chamber ใน of จีน Commerce in เข้าร่วม China งาน and ด้วย many of our โดยเฉ excellent พาะ businesses ในสาขาบริการ have ด้านอา taken หาร an active พลังงาน part in relevant และพาณิชย์อิเล็ก exhibitions ทรอ and นิกส์ข้าม forums พรม on แดน food, ซึ่งเป็นการคู energy, หาประเทศไทย cross-border และจัด e-commerce, สัมม and นา many ที่ other เกี่ยวข้อง areas. โดยเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆ จะเป็นประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย I'm นอก confident จาก that นี้ all ผมหวัง participating เป็นอย่างยิ่ง countries ว่า will ผล greatly สำเร็จของงาน benefit นี้ from จะ this นำไปสู่ event. การผลักดั We น also การ hope ลดอุปสรร that ค the และการ success ส่ง of เสริม CIFTIS การออกกฎ will ระ help เบียบ to การค้า reduce ภาคบริ trade การ barriers ให้ and มีความโปร่ง introduce ใสมาก more ขึ้น transparent ซึ่ง rules ประเทศไทย for trading ยินดี services. ให้ความร่วมมือ Thailand และ will สนับสนุนอย่างเต็ actively มที่ participate in and ท่านผู้มี fully เกียรติครับ support it. ไทยอยู่ระหว่างการ Distinguished ผลักดัน guests, นโยบายประเทศไทย We are 4.0 ที่ implementing ขับ the เคลื่อน policy ด้วยนวัต of กรรม Thailand เทคโนโลยี 4.0. และความ Under คิด this สร้างสรรค์ policy, we will เพื่ fully อยกระดับ leverage โครงสร้างเศรษฐกิจ innovation, high ที่เปลี่ยนจาก technology, การ and เน้ new นภาคการ ideas ผลิตสินค้า to ไป shift สู่ our ภาคบริการ development มากขึ้น priority from นอกจากนี้ manufacturing to the วิกฤต service การโควิด sector and -19 ได้ upgrade ทำให้ our การค้า economic ในภาคบ structure. ริการ โดยเฉพาะ During นวัต COVID-19, กรรม the การรักษา service สุข sector, ภาพมี particularly ความสำคัญมาก medical ยิ่งขึ้น innovation, ไท has ยจึงหวัง become more ที่จะเพิ่ม important. พูนความร่วมมือกับจีน Thailand และประเทศ will work ต่าง more ๆ ในสา closely ขา with นี้ China and other เพื่อสนับสนุน countries การขับเคลื่อนนโยบาย to ประเทศไทย advance 4.0 Thailand ให้มีความก้าวห 4.0 น้า และเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับประเด็นท้าทาย and ใน address รูปแบบต่าง the ๆ challenges ในโลก in ยุ the คหลังวิกฤตการ post-COVID-19 โควิด era. -19 จากข้อมูลของ International Trade Center ประเทศไทย Statistics from มี the มูลค่าการ International ส่งออก Trade Center และนำเข้า show การค้าภาคบริการ that เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน among โดย ASEAN มูลค่า countries, นำเข้า Thailand การค้า ranks ภาค the บริ second การ in terms of ใน trading ปี services. 2061 คิด In เป็นมูลค่าการค้ารวม 2018, our import of 130 พัน services ล้านดอล reached ลาร์สหรัฐ 130 และในปี billion ที่ผ่าน US มา dollars. รัฐบาลไทย In ได้กำหนดให้นโย 2019, the บาย Thai เกี่ยวกับ government การค้า has ภาคบ made ริการเป็น developing 1 ใน trading 10 นโยบาย services หลักที่จะขับเคลื่อน as เศรษฐกิจของประเทศ one of our โดยบริการ 10 ที่ economic ไทยมีศักยภาพ policies. ได้แก่ Our most ธุรกิจการ potential ท่องเที่ยว trade services ธุรกิจ include สร้างสรรค์ tourism, และธุรกิจด้าน innovation, โลจิ and สติกส์ logistics. นอกจากธุรกิจภาคการบริการข้าง In ต้น addition, แล้ว บริการด้านสุขภาพ The ของไทย healthcare sector ก็เป็นอีกธุรกิจ also ที่มี enjoys ศักย a ภาพ bright prospect. ซึ่งปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ของไทย In terms of อยู่ในอันดับ healthcare 6 ของโลก systems, Thailand และยังได้รับการ ranks ยอม the รับว่า sixth among เป็น all 1 ใน countries in 13 the ประเทศ world. ที่มีความพร้อมในการรับมือกับ And โรคระบาด in มาก terms ที่สุด of อีกด้วย COVID-19 response, ประเทศไทย Thailand ยังมี is ความโดด one เด่ of น the 13 ในเรื่อง countries with ของ the เศรษฐกิจ best สร้างสรรค์ performance. โดยเฉพาะธุร In กิจดิจิ developing ทัลคอนเท innovation นต์ economy, ซึ่งกิจกรรมสำคัญ particularly ที่ประเทศไท digital ย content ได้ดำเนิน business, การในช่วง Thailand ที่ผ่าน has a มา special อาทิ competitive edge. การจัดงาน A แส few ดงสิน months ค้า ago, เสมือนจริง Multi
multimedia we online successfully virtual held the exhibition multimedia online ซึ่งเป็น virtual งานที่รวบร exhibition วม or ผู้ MOOC, ประกอบการไทยด้านภาพยนต which ร์ helped แอนิ to เมชัน connect เกม representatives และ from the คาแรคเตอร์ filmmaking, TV เกิดมูล shows, ค่าการ anime, ค้ารวม and game กว่า industries. 1,800 The ล้านบาท exhibition ไทย generated ยังมุ่งมั่น a ที่จะ revenue ส่ง of เสริมความเชื่อมโยงกับ 1.8 ภูมิ billion ภาค Thai baht. โดยไทยได้ Thailand เชื่อมต่อ is การค้า also ระหว่าง committed ไทย to อาเซียน regional และจีน trade ซึ่งใน connectivity ช่วงวิกฤตการ by ณ์โควิด forming -19 closer รัฐ trade บาลไทย ties among ได้ Thailand, ประสาน other งาน ASEAN เพื่อแก้ไข countries, and และ China. อำนวยความสะดวก In ด้าน fighting การขนส่ง COVID-19, ให้มีความ Thailand ต่อ and เนื่อง China have ไม่ had ติดขัด intensive ซึ่งรวม coordination ถึง and การขนส่ง communication. ทางบกผ่านด่านต่างๆ ในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงในมณฑล So as ยูนาน to
ท่านผู้มีเกียรติครับปี facilitate 2020 นับเป็นปี customs ที่ clearance 41 at ของ China's การใช้น Guangxi, โยบายปฏิรูป Yunnan, เศรษฐ and กิจ other และเปิด land ประเทศ ports. ของจีน Distinguished และเป็น guests, ปีเริ่มต้นของการปัก 2020 หมุด is the สังคม 42nd พอกิ year น since พอ the ใช้ start of China's ในขณะ reform เดียว and กัน opening ก็เป็ up, นปี and ที่ it คร is บรอ when บ China will 45 ปี complete the building ของ of a การส moderately ถาปนา prosperous ความสัม society พันธ์ in ทาง our การทูต respects. ระหว่างไทยกับจีน 2020 also marks ในโอกาสนี้ the 45th ผมและ anniversary รั of ฐบาลไทย Thailand-China จึงขอ diplomatic ยืนยัน ties. ความพร้อม On this ที่จะร่วม occasion, มือ I กับรั want ฐ to บาลจีน reiterate ในการ that พัฒนา Thailand ความสั will มพันธ์หุ้น strengthen ส่วนเชิ its งยุทธศาสตร์ comprehensive อย่าง strategic รอบ and ด้าน cooperative ให้แน่น partnership แฟ้น with China และผลิดอกอ and อกผล work เป็นรูป for ธรรมยิ่งขึ้น more ในทุกมิติ fruitful outcomes รว in ม our ถึง practical ในอุตสาหกรรม cooperation การ across ค้า the board. และการบ We ริ also การ need to ซึ่งจะ strengthen สามารถ exchanges เป็น and แรงขับเคลื่อน cooperation เศรษฐ in กิจ services ที่สำ trade. คัญสำหรับภูมิภาคและโลกในอนา As คตได้ part of ด้วย our efforts ผ to มมั่นใจว่า inject new การได้ร่วมงาน impetus นี้ for the จะสร้าง economic โอกาส development ที่ of our ดี two ให้กับ countries, ทั้งไทย the และโลก region, and และ the ผม world. ขอย้ำว่า I'm confident ไท that ยยิน CIFTIS ดี will bring จะ new สนับสนุน development บทบาท opportunities for อันสร้าง Thailand สรรค์ and ของ other จีน countries. เพื่อเพิ่มความมั่น Thailand ใจ supports แก่ China ประ in ชาคมเศรษ continuing ฐ to กิจโล play ก constructive และจับมือ role, กับทุกประเทศเพื่อฝ่า promoting ฟัน international วิกฤตเศรษฐ unity กิจ and จาก cooperation, วิกฤตการณ์โค overcoming วิด the 19 challenges ไป brought ด้วย by กัน COVID-19, สุด and ท้ายนี้ boosting the ผม confidence ขอขอบ in คุ the ณ world รัฐบาลจีน economy. อีกครั้ง Last ที่ but ได้ not ให้เกียรติ least, เชิ I ญ want ผม to มาร่วม thank พิธี the เปิด Chinese งานใน side วันนี้ again for ผม inviting ขออวย me พร to ให้งาน record ครั้งนี้ this video ประสบ message. ความ I สำเร็จ wish CIFTIS เป็น a อย่าง great ดี success. และนำมาซึ่งโอกาสที่ทั้ง And จีน I believe และประเทศต่าง It ๆ จะได้รับประโยช will น์ร่วมกันต่อไป deliver ขอบคุณ more ครับ opportunities and benefits to China and other countries. 感谢巴育阁下的致辞。 Thank you very 下 much, 面 Prime Minister 让我们 Bao 欢 Yu. 迎 And 韩国 now, 副总理 let's 洪 welcome 南基 the 阁下 Deputy Prime 致辞。 Minister Hong Nam-ki of the Republic of Korea. 안녕하십니까. 반갑습니다. Good evening. 한국의 부총리 겸 기획재무장관 홍남기입니다. 먼저 Deputy 출범한 지 Prime Minister 8년째가 된 Finance 중국 Hong 국제서비스 Nam-ki 무역 of the 박람회 Republic 개최를 of Korea. 진심으로 First, 축하드립니다. I wish to 이번 congratulate 박람회를 on the 주관하시는 opening of the 한정 부총리님, CIFTIS. 후추나 부총리님을 비롯하여 중국 정부와 베이징 시가 많은 노력을 기울였을 것이라 생각합니다. 특히 이번 박람회는 코로나 이후 처음 베이징에서 개최되는 온오프라인 통합 박람회로서 중국 정부가 코로나19를 성공적으로 극복해가고 있음을 상징적으로 보여주는 행사를 할 것입니다. 제가 지난 2019년 4월 1대1로 정상 포럼을 위하여 베이징을 방문하여 양국의 미래와 경제협력을 논했던 좋은 기억들이 있는데 오늘 이렇게 영상으로 축하 인사를 드릴 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 또한 이번 박람회에 많은 한국 기업들도 온오프라인으로 참석하고 한국과도 개설되어 있다는 점도 매우 뜻깊게 생각합니다. 친애하는 귀빈 여러분, 전 세계적으로 경제 전체에서 서비스업 비중이 확대되는 경제의 서비스화가 진전되고 글로벌 서비스 교육도 그간 빠르게 성장해 오면서 서비스 교육의 위상이 제고되고 있습니다. 일례로 한중 간의 상품 교육 대비 서비스 교육의 비중도 그간 지속 확대되어 왔고 최근 5년간 서비스 교육 증가율도 상대적으로 더 컸던 것 같습니다. 다만 2020년 누구도 예측하지 못한 코로나 위기가 발생하면서 세계적으로 인적 교류와 무역이 위축되고 전 세계 경제에 큰 도전을 야기하고 있습니다. 그러나 우리는 과거 글로벌 위기 상황에서 서비스 교육은 상품 교육에 비해 덜 위축되면서 견조한 흐름세를 보였다는 점을 결코 놓치지 말아야 할 것입니다. 코로나19 발발의 상황에서 서비스 교육은 글로벌 교육의 새로운 돌파구로서 매우 의미가 있다고 생각합니다. 친애하는 귀빈 여러분, 코로나19로 인한 세계 경제 침체를 막고 새로운 성장 동력으로서 서비스 교육 활성화를 위해 필요한 글로벌 및 한중 간의 협력 방향에 대해 몇 가지 말씀드리고자 합니다. 첫째, 상품 교육에 비해 서비스 교육의 자유화는 여전히 미흡한 수준으로 서비스 교육을 제약하는 과도한 규제나 정책 장벽을 완화해 나갈 필요가 있습니다. 최근에 디지털 기술 발전으로 서비스 교육의 비용이 지속적으로 하락하고 있음에도 불구하고 무역 장벽과 규제로 인해 아직 비용이 상품 교육보다 높은 편입니다. 둘째, 코로나 시대의 언택트 서비스 등 혁신적인 서비스 개발과 교류의 장을 확대해 나가야 합니다. 지금 코로나19로 인해 서비스의 디지털화, 언택트화가 급격히 진행되고 있으며 새로운 시장과 비즈니스가 창출되고 있습니다.
오늘 개최한 국제 서비스 무역 박람회는 혁신적 서비스의 기술 교류를 확대할 수 있는 매우 좋은 계기라고 생각합니다. 뿐만 아니라 디지털 서비스 교육 증가에 대응해 앞으로 전자상거래 및 디지털 분야의 글로벌 통상규범 제정을 위한 국가 간의 협력이 그 어느 때보다도 중요하게 될 것입니다. 셋째, 특히 중국과의 관계에 있어 서비스 교육 확대의 잠재력이 풍부한 만큼 한중 간 서비스 교육의 양과 질을 보다 업그레이드해야 합니다. 중국과 한국은 4차 산업혁명을 잘 대응해오고 있으며 특히 언택트 서비스 잠재력을 보유하고 있습니다. 중국은 세계 최고 수준의 온라인 상품 상거래 플랫폼을 구축하고 있습니다. 한국도 ICT를 기반한 디지털 혁신, 비대면 전자상거래 등의 강점을 가지고 있습니다. 지난 7월 한국 정부는 미래 대비와 지속 가능한 발전을 위해 한국판 뉴딜 종합계획을 발표하였고 특히 데이터, 네트워크, AI 등 디지털 뉴딜에 많은 투자를 추진 중에 있습니다. 이를 통해 한중 간 언택트 서비스 산업 분야에서 많은 교육과 경제 협력이 가능해질 것으로 저는 생각합니다. 또한 공통의 한자 문화권, 오랜 역사적 관계, 정서적 유대감 등 문화예술 분야의 친화력이라고 하는 무형의 잠재력을 갖고 있습니다. 영화, 드라마의 공동 제작과 한류, e스포츠 게임까지 다방면에서 문화협력이 지속되고 있고 이 분야의 산업도 또한 커질 것입니다. 코로나19로 지금은 주춤하지만 작년 1년에 1,000만 명이 한국과 중국을 오갔을 만큼 관광, 교육, 예술 활동을 포함한 민간 교류도 매우 활발했으므로 코로나19 종식 이후에는 이를 다시 확대시켜 나가야 할 것입니다. 나아가 중국의 1대1로와 한국의 신남방 신북방 양식 추진과 연계하여 디지털 인프라 구축 등 지역개발 협력의 잠재력 또한 매우 무궁무진하다 할 것입니다. 중국과 한국은 모두 물리적 인프라 구축 지원을 넘어 이제는 AI, 5G 등을 기반한 신인프라 구축에 초점을 두고 있습니다. 양국은 디지털 인프라 구축 등 서비스 협력의 접점을 찾아내고 새로운 형태의 협력도 강화될 것으로 생각합니다. 현재 진행 중인 한중 FTA 서비스 투자 후속 협상을 조속히 마무리하고 그동안 한중 경제 협력에 중요한 역할을 해왔던 한중 경제장관회의를 코로나가 진정되는 대로 이른 시일 내에 개최하여 경제 협력을 보다 진전시켜 나가기를 희망합니다. 친애하는 귀빈 여러분, 앞으로도 전 세계 국가들이 상호 신뢰를 기반으로 공동 발전을 이루는 굳건한 동반자가 되기를 기대합니다. 전 세계 모두가 위기의 어려움을 겪고 있는 지금 쇼왕샹주, 통조우 꽁지의 정신으로 어려움을 함께 극복해 나가기를 바랍니다. 근본 박람회가 성공적으로 개최되어 양국을 포함하여 국제 서비스 교육 활성화에도 크게 기여할 수 있기를 기원합니다. 참석하신 모든 분들의 건강과 행복을 기원드립니다. 감사합니다. CIFTIS.感谢洪南基阁下的致辞。下面，让我们欢迎世界卫生组织总干事谭德赛先生致辞。Excellencies, dear colleagues and friends, as you know, the COVID-19 pandemic has taken a heavy toll on lives and livelihoods. We understand that individuals, communities, businesses, and governments want to reopen their economies and societies. That's what WHO wants too. We want to see children returning to school and people returning to their workplaces, and we want to see it done as safely as possible. But as we rebuild together, we have a choice. Will we go back to a world of haves and have-nots, or will we work together to build more equitable, sustainable, and resilient societies? The private sector has a vital role to play in the recovery as we work together to build more resilient societies and economies.
This conference has in the past focused on not only economic growth, but also human development. It has considered the role of big data and digital technology both for businesses and to create opportunities to lift people out of poverty. We welcome the tremendous innovation that's enabling businesses and communities to begin to rebuild. But innovation is of most value when it narrows inequalities, not widens them. This pandemic will end. The question is whether we will learn the lessons it's teaching us. Together, we must build a healthier, safer, fairer world for everyone, everywhere. I thank you.感谢谭德赛先生的致辞。下面，让我们欢迎联合国贸易与发展会议秘书长基图伊先生致辞。May I, on the outset, express my thanks and appreciation to the People's Republic of China and to the People's Government of Beijing Municipality for the invitation to participate in the 2020 summit of the China International Fair for Trade in Services, CIFTIS. This year's theme, Global Services Shared Prosperity, mirrors our own focus on prosperity for all. At UNCTAD, we believe that trading services must backstop most national and regional development strategies. Since, of course, services represent 2/3 of the global economy, more than a half of total employment, and a quarter of world trade, we estimate services are also responsible for 2/3 of total productivity gains in the developing world. Meaningful servicification needs to be a key element in countries' strategies for modern industrialization. A services-led structural transformation is today a viable development strategy for many developing countries, and efforts at addressing challenges posed by the COVID-19 pandemic can be a catalyst at setting this transformation in motion. Services like ICT services, digital financial services, e-commerce platforms enable telecoms and other offered alternatives are important at this time of restricted mobility. These services-enabled digitalization can be instrumental to improve supply and export capacity throughout the economy, and therefore to enhance economic resilience and promote post-pandemic recovery. China knows better than most the critical role that the new generation of information technologies can play in epidemic control and prevention and continuation of industrial production. UNCTAD has been serving countries and regions, helping them understand how to harvest this potential. We have provided policy options and analysis, promoted consensus, and provided technical assistance and capacity building on the several dimensions that were identified to be key by services policy reviews, which are customized, analyzed, and that UNCTAD provides to member countries. These dimensions include ICT services, regulatory and institutional frameworks, policy coherence, and institutional coordination, infrastructure development, business and productive environment development, strengthening of human capabilities, and reinforcement of data on services and ICT services in particular. We have emphasized that the COVID-19 crisis has highlighted the importance of a two-way relationship where services enable utilization. That, in turn, is also critical to strengthening services. Some services have been severely affected by the pandemic. For instance, tourism services, which are of paramount importance for so many developing economies. The world's tourism sector could lose at least $1.2 trillion, 1.5% of global GDP. UNCTAD estimates that with a 12-month break in international tourism, global losses could mount to $3.3 trillion or 4.2% of global GDP.
These numbers, more than statistics, translate how the lives of so many people are affected. In tourism, this often means impact for the most vulnerable, including low-age, low-skilled, and part-time workers. But these services will benefit from stronger ICT services and the digitalization that they enable. We will continue to be proud to have the honor of being a permanent supporting institution to CIFTIS, as the developing world calls for additional tools to strengthen its services trade and the economy for development. International cooperation and trade in services should be a key element of the policy agenda. We hope we can work together, building on the common lessons both China and UNCTAD can share on how services can leverage achieving the SDGs. I also hope that you can join us in the next edition of the Global Services Forum, which will be held alongside the UNCTAD 15 Quadrennial Conference in Barbados from the 25th to the 30th of April 2021. This forum will debate the policies needed to promote high-skilled services to develop economies which allow for economic digitalization, diversification, and upgrading of different sectors. I wish you another most successful edition of CIFTIS and look forward to our continuing collaboration in strengthening the development role of trade in services. Thank you for your kind attention.感谢基图伊先生的致辞。 Thank you, Mr. Kitui. 下面， Next, 让我们欢迎 we 世界贸易 have 组织副总干事 Deputy Director 易 General 小 of 准先生 WTO, 致 Mr. 辞。 Yi Xiaojun, to deliver remarks. Your Excellency Vice Premier Han Zheng, Your Excellency Vice Premier Hu Chenhua, distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the WTO, please first allow me to congratulate the organizers on making this important event take place in Beijing at this juncture. It not only highlights China's success in the combat against the COVID-19 pandemic, but also demonstrates that the Chinese government constantly promotes market opening and trading services. As the world is focusing on post-pandemic economic recovery, the theme of this summit cannot be timelier. Let me share with you some of my observations in this regard. My first point is that services represent the new frontier of global trade and are evolving fast. The share of trade in services in global GDP has been steadily increasing in recent years. Most of the growth in services trade is in high value added and high productivity sectors, such as in ICT and various business services. The services sector is now the dominant destination of FDI flows, accounting for about 2/3 of the global FDI stock. Increased services trade has important positive effects on other sectors of the economy as well. For example, services trade has enabled and facilitated the rise of global value chains, which have revolutionized the global trade landscape. Technological advances and innovations will unlock more potential in services trade in near future. This has been demonstrated by the recent fast growth of cross-border e-commerce as a result of digitalization. During the COVID-19 pandemic, we have seen businesses accelerating efforts to supply services through digital networks, and consumers adopting new habits, which will contribute to a profound and long-term shift towards more online services. My second point is that
Services trade plays a crucial role in achieving sustainable, balanced, and inclusive growth. As we all know, services are the largest driver of job creation in most countries. Services, especially ICT-enabled services, offer potential for export diversification by electronic cross-border delivery, making it accessible even to countries with underdeveloped physical trade infrastructure. Digital technologies may help unlock such potential. This has been proved by increased participation of SMEs in services trade. In this context, it is of crucial importance that policymakers place services at the center of their future work, review their existing policies in view of the trends in services trade. The rise of the digital economy adds another layer of urgency to needs of addressing services liberalization and facilitation internationally. This leads to my last point. Further international cooperation is crucial in order to harness the potential of services trade and ensure a win-win outcome. Recognizing that unilateral protectionist actions lead to international trade tensions and bring damage to global economy, most WTO members choose to cooperate within the multilateral trading system, which provides rules-based, transparent, and predictable conditions for services trade. A group of WTO members recently launched an initiative towards greater cooperation on domestic regulation of services. The negotiation on e-commerce would also have profound implications for services trade. This joint initiative, should they succeed, would enhance transparency and efficiency in the global governance of services trade. The COVID-19 pandemic has once again underscored the necessity of international cooperation in today's highly connected world. Services will be key to the post-pandemic economic recovery, and the creation of conditions conducive to trade in services through greater international cooperation will be more important than ever. China is the driving force of world economy and increasingly plays an important role as both a supply and a demand hub in services trade. While benefiting from the multilateral trading system, China can positively influence and significantly contribute to international cooperation by supporting and advancing the services agenda of the WTO. Finally, I wish the event a great success. I thank you for your attention.感谢易小准先生的致辞。 Thank you, Mr. 下面有请胡春华副总理继续主持峰会。 Hu Chunhua to continue to preside over the meeting. 感谢各国领导人和各位国际组织负责人的精彩致辞。刚才各位嘉宾就共同应对疫情挑战、深化服务贸易领域务实合作、促进共同发展发表了很多真知灼见，提出了很多建设性意见，对于开好本次峰会具有重要意义。现在有请中华人民共和国国务院副总理韩正先生宣布2020年中国国际服务贸易交易会开幕。 CIFTIS.
I now declare open the 2020 China International Fair for Trade in Services.2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会到此结束。感谢今天线上和线下出席峰会的各位来宾的积极参与，祝大家晚安。Good night. With that, the 2020 Global Trade in Services Summit has come to a close. Thank you.